sembrato interessante portare la loro voce e le loro storie in particolare. Ci aiuterà Matin, che è il nostro mediatore interculturale, che da sempre, cioè da settembre ci aiuta con loro e anche questa sera, quindi ringraziamo anche Matin. E poi vabbè, loro si presenteranno uno per uno e vi diranno un pezzo della loro storia. Buonasera a tutti. Thank you very much for coming. Grazie mille. I'm trying to mix English and Italian. Io sono Abdullah. First of all, I want to thank the organizer of this event that gave us the chance to come and speak here. Thank you very much. Buonasera a tutti. Mi chiamo Matin Bakhtash, sono mediatore, ma neanche parlo bene italiano, se non capite mi dica per favore. Grazie per la vostra presenza, parliamo con Abdullah. So I'd like to start the presentation with a general introduction of Afghanistan, and then my group mates will talk about our specific group, Hazara. So let's start. Excuse me. Abbassa un po'. Okay, as you know, Afghanistan is located in the south central of Asia in a very important geopolitical location. That neighboring country is Iran in the east, Pakistan, as well as Tajikistan, China, and Turkmenistan. The capital of Afghanistan is Kabul city, and the population is probably 38 million, according to the UN, and the area is 652,000 kilometers, like that. There are many variety of ethnic groups that are living in Afghanistan, but the four are very large. In Afghanistan ci sono 4 grandi etnica, si chiama Pashtun, Hazara, Tajik, Uzbek. As Matin told, that there are 4 ethnic groups that made up the majority of Afghanistan. The first one is Pashtun and Tajik and Hazara, that is our group, and then Uzbeks. And there are also many minorities like Arabs, Turkmen, Imam, and many more. So the Pashtuns made the majority, and they are politically very powerful in Afghanistan. Ci sono 4 etnica in Afghanistan, si chiama Pashtun, Tajik, Hazara, si chiama Hazara. Anche Uzbek, ci sono altri piccoli Turkmen, Ashai si chiamano. Probably the Pashtuns made up 36% of the population of Afghanistan, and the Tajiks maybe 35, but it's not the exact number. It's something like that. And the Hazaras more than 20%. That is not minority, but they call so as minority. But actually we are not minority, because we made up more than 30% of the population. So there is no majority and there is no minority. There are many different ethnic groups. Ci sono 36% di Pashtun, 30% Tajik, 20% Hazara, e anche
poi il 10% altri come Uzbek, come Turkmen, come Pashto. And the official religion of Afghanistan is Islam. Almost 99% are Muslims, and with two variations, that is Sunni and Shias. Also, there is a small group of Christians, Sikhs, and Hindu that live in Afghanistan, but they are a very small group. 99% ci sono musulmani in Afghanistan, ci sono Hindu, anche pochi cristiani. As you see, this is the map of Afghanistan. The yellow color are the provinces or the cities or the areas that Hazaras are living. That is in central of Afghanistan, central provinces of Afghanistan. And in the northern of Afghanistan, that is with red color, Pashtuns are living. Also with the blue color, Tajiks and other minorities. I colori gialli ci sono Hazara Province, rosso ci sono Pashtun, blu ci sono Tajik e altri. Also the language, like many topics in Afghanistan, language is also a very sensitive topic because every ethnic group have their own language, but the official language of Afghanistan is Persian, that is so-called Dari as well, but it's Persian. That people speak that with a different accent, and someone tell that it's Dari, but it's Persian. Ci sono diverse lingue in Afghanistan, si chiama Pashtun, Tajiki, Dari, Farsi, anche Uzbeki. I majority parlano Pashtun. I think there is a mistake with the translation. Majority of people actually speak Persian. And Persian is the common language between ethnic groups of Afghanistan. For example, if a Pashtun wants to speak with a Tajik, they use Persian language because the Tajiks don't know Pashto, but the Pashtun knows Persian. It's like that. Allora, rispetto al linguaggio ci sono alcune cose poco chiare nella lingua, come tanto altro ha detto in Afghanistan. Anche prima aveva detto gli Hazara sono il 20% e per questo vengono definiti minoranza, ma in realtà minoranza non siamo, veniamo definiti così e per questa ragione continuiamo a esserlo anche nelle percentuali, ma non è chiaro che cosa possa essere definito minoranza realmente. E rispetto alla lingua, dice la lingua ufficiale è il Pashto, ma in realtà la lingua dell'Afghanistan è una forma di persiano che viene chiamato Dari e che abbiamo avuto anche nel corso di questi mesi grandi disquisizioni sulle lingue e a tutti gli effetti è persiano con un accento particolare afghano e per questo si chiama Dari. As you see in the map, the green color, I have problem with greens. I think that is green. È verde. Yeah. Sì. The green color that is marked, in that area people usually speak Persian. So as you see, it means the majority of people of Afghanistan speak Persian. And in north area, people, the native speakers of Pashto, they speak Pashto, and also Uzbeki and other languages. There is Si mangia. Il colore verde ci sono persiano che parlano, Dari, si chiama anche Dari, persiano, nord parlano Pashto, e altri colori diversi, rosso, giallo, parlano Uzbeki, altre lingue.
cibo. There is a very famous festival in Afghanistan that is so-called Nowruz, that if it translated, it means New Day. That is the start of the new year according to the Persian culture. Buono. Allora, la festa come si chiama? Nowruz. Nowruz è praticamente la festa di Capodanno, ma il Capodanno, essendo collegato al calendario musulmano, non viene celebrata il 1 gennaio ma il 21 marzo. Questa cosa, lo dico per la nostra esperienza personale, comporta anche alcuni problemi sui documenti, perché se una persona è nata il 20 o il 22 marzo è nata in 2 anni differenti e quando viene tradotto il suo documento in Occidente non è tradotto in modo corretto. Yeah, that this day is according to this calendar. Yeah. But in another calendar, it's something like in 21st of March. Nowruz according to 21 March. Non si capisce neanche quando sono. All over the Afghanistan, but Mazar Sharif, if you hear the name, is very famous for celebrating this. That all people come together in this specific area and they celebrate this. The people wear new clothes and they go to each other families and see each other, something like that. È una festa celebrata in tutto l'Afghanistan, ma in particolare a Mazar Sharif, che è il posto che potete vedere nella foto in alto a destra, dove c'è quella moschea blu molto famosa, gigantesca e bellissima, e ovviamente le persone usano indossare vestiti nuovi e andare a trovare le famiglie nelle reciproche case. The picture that you see is a traditional clothes that women wear, specifically in the Nowruz, and this is the foods and that picture that you see there is called half meva. It means 7 fruits are mixed with each other and people make it and then eat it. Allora, invece nella foto in basso a destra potete vedere i vestiti tradizionali che vengono indossati in particolare in questa festa, Nowruz, e alcuni piatti tipici, tra cui uno il cui nome non riesco a ripronunciare, which is the name of the typical dish. That is half meva, but if you translate it, it means 7 fruits are mixed Vuol dire together. tradotto 7 frutti che sono mescolati insieme. Lo prepareranno poi per tutti alla cena. Abbiamo già un'anticipazione, vero? This is a picture of Afghanistan between 1990 to 1973. That for me and for many others that know about Afghanistan, it's unbelievable. On that time, Afghanistan was so good, especially freedom, and everything was very good. This is the Kabul University that, as you see, women are very free and they could go to university, they could attend the university, and they could have a job, and they have their own decision to what to wear and what to not. Fino al 73. Quindi lui vi ha portato a vedere alcune foto dell'Università di Kabul tra il 1919 e il 1973 e dice: per me è interessante farvi vedere e mostrare com'era la nostra realtà durante il Novecento e prima degli anni 70, specialmente vedere la condizione della donna che era libera di scegliere che cosa indossare e che cosa fare e di studiare. And this is some photos of Afghanistan. These 3 photos are from Kabul, and that one is in Mazar Sharif. So, you see that. E poi ha allegato alcune foto di com'è Kabul, forse questo anche perché a noi quando le hanno mostrate avevano colpito, perché anche rispetto ai telegiornali, a quello che vediamo in televisione, non ci immaginiamo una città di questo tipo. Quindi le 2 foto in alto e quella in basso a sinistra sono di Kabul e quella invece in basso a destra è Mazar Sharif, che è la moschea di cui abbiamo parlato prima. And so we come to Hazara groups. As I told you before, Hazaras are living mostly in central area of Afghanistan, that is somehow very mountain areas.
but not specifically in central of Afghanistan. They are spread all over in Afghanistan. Mostly they live in Kabul. Almost 4 million of Hazara, I think, live in Kabul. E adesso iniziamo a parlare nello specifico degli Hazara. Come vi ho detto prima, vivono nella zona centrale dell'Afghanistan, ma non solamente, perché sono in realtà sparsi su tutto il territorio afghano. Ad esempio 4 milioni di Hazara vivono in Kabul. Also, a large number of Hazaras left Afghanistan due to social and political issues that the people, or as specifically I say, the Taliban was saying that these are minority and they are not originally from here, so they had many problems, like they had many bomb attacks in their areas, they were bombing attack their schools, universities and education center. E alcuni Hazara si sono mossi ulteriormente, anche perché, come vedremo più avanti, sono da sempre soggetti a vessazioni, in particolare poi adesso con, nello specifico, i talebani, per cui sono stati perseguitati, le scuole venivano bombardate e attaccate e quindi non erano al sicuro. And a large number of Hazaras immigrated to neighboring countries like Pakistan and Iran. That there are many Hazaras immigrated in these two countries as refugees. Also, a very large number of Hazaras immigrated to Australia and Europe. Molti Hazara sono immigrati nei paesi limitrofi, in particolare in Pakistan e in Iran, per cui sono rifugiati da ben prima dell'agosto 2021 in questi paesi. Altri sono emigrati in Australia e in Europa. The picture that you see on the right side is something like housing style of Hazaras, and the picture that you see in the left, it's in Bamiyan, and the girls wear like this clothes, traditional clothes, and the boys and the men wear something like this clothes. It's a traditional clothes. Nelle foto possiamo vedere dei vestiti tradizionali, in particolare la foto che vediamo a sinistra è stata fatta a Bamiyan. Vedete che sulle spalle c'è come quella collina, quella montagna con quella caverna in mezzo, ed è il buco. Bamiyan è dove c'erano i grandi Buddha, non so se vi ricordate, che 20 anni fa sono stati buttati giù. E ha messo questa foto, perché Bamiyan è un posto importante per gli Hazara, e in questa foto indossano i vestiti tradizionali, sia la donna che l'uomo. And this is the Bamiyan, and the left side picture is the picture of Buddha that almost 20 years ago the Taliban attacked on it and exploded and destroyed it. As you see, at the past it was a very good, and then they exploded, and this is the last picture of Buddha. Ok, queste sono foto di Bamiyan. La prima foto in realtà è un po' tagliata, però c'era il Buddha per intero e poi via via la distruzione, e l'ultima foto è come Bamiyan adesso, con le montagne, con la caverna. And these are the picture of Bandi Amir, that is a very beautiful lake and located in Bamiyan. And this is the first national park of Afghanistan. That also there are many international tourists that come to visit there. Bandi Amir, ok, è il più grande parco naturale dell'Afghanistan, e ha anche un lago e si trova vicino a Bamiyan, che è il posto di cui abbiamo parlato prima del Buddha, e arrivano turisti internazionali a visitarlo, perché Bamiyan è un patrimonio dell'UNESCO. Almost Hazaras really like education, and they have many problems in their areas. There are not facilities, there are not schools, but they use their best to send their children to school and then to the university, even though there are many problems.
Per Yazara l'educazione, la scolarizzazione è un punto veramente importante e centrale, tant'è vero che anche se vivono in territori principalmente montuosi, dove le distanze sono lunghe da percorrere, fanno enormi sforzi per istituire scuole e mandare i loro figli a scuola. The picture that is in the left side is in Daikundi province, that I was born in Daikundi. As you see, there is nothing, even there is no tent and there is no school, but people try to make some weir and then send their children to learn something. La foto a sinistra, quella dove ci sono i bambini sul tappeto con l'insegnante, è una foto della provincia di Daikundi, che è la provincia in cui 3 di loro sono nati, e come potete vedere non c'è nulla, ci sono montagne e colline, non c'è neanche una tenda, ma per noi che i bambini frequentino la scuola è veramente una cosa fondamentale. And the second picture is in Bamiyan, also the third picture of the Bamiyan, that is no need to explain, as you see. And this is a very beautiful picture. Questa è una bella foto. Also in sports, Hazaras have many achievements. The first person that bring the Olympic medal in Afghanistan is one Hazara, that is so-called Ruhullah Meghbal. He was the first Olympic medalist in 2008. Anche rispetto allo sport, gli Hazara portano dei vanti, tra cui la prima medaglia olimpica ottenuta dall'Afghanistan nel 2008. Taekwondo, questa è un'arte marziale. So I stop here, and my groupmate will come and explain about story of Hazara, and then another one will come and talk about culture of Hazara specifically. Thank you very much. Grazie.